Good morning to all. I am Vijay Lakshmi, lecturer in Geology, Government Degree College, Munapatti. Today I am discussed about the mechanism of muscle contraction. In this muscle contraction, particularly a specific theory is presented, that one is the sliding filament theory. Here we know that one, the sarcomere is the contractile unit of muscle. మనకి సంకోచాన్ని చెందించేటువంటి కండ సంకోచానికి తోడ్పడేటువంటి ప్రమాణం ఏంటిదంటే సార్కోమియర్, మనకు అందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఇక్కడ మనకి ద కాంట్రాక్షన్ ప్రాసెస్, the sarcomere level reflect the contraction, the whole of the muscles. When the contraction of the muscle in sarcomere, అంటే మనకి ఎక్కడైతే సార్కోమియర్ కండరంలో ఉన్నటువంటి సార్కోమియర్ ఎప్పుడైతే ఏంటిది కాంట్రాక్షన్స్ సంకోచాలను చేస్తుందో అప్పుడు మనకి టోటల్గా ఉన్నటువంటి కండరం మొత్తం కూడా మూమెంట్స్ కదలికలని చూపిస్తూ ఉంటుంది. అయితే దిస్ కాంట్రాక్షన్ ఈజ్ బై ది స్టిమ్యులేటెడ్ ద పర్టికులర్ మోటార్ న్యూరాన్. ఇందు ప్రజెంట్ సార్ మనకి తెలుసు మోటార్ న్యూరాన్స్ వచ్చేటువంటి సిగ్నల్స్ అవి దీస్ ఆర్ స్టిమ్యులేటెడ్ ది సార్కోమియర్. What is the contraction? It means the shortening of all sarcomere cells. ఎప్పుడైతే మనకి షార్టనింగ్ అంటే ముడుచుకొని పోయేటువంటి కండరం అనేది ఎప్పుడైతే ముడుచుకొని లేదా ఒక రకమైనటువంటి ఒక రకమైనటువంటి సంకోచానికి చెందుతుంది, షార్ట్ అంటే పరిమాణంలో చిన్నదిగా మారుతుందో ఆల్ ఆఫ్ సార్కోమేర్స్ అంటే అన్ని ఉన్నటువంటి కండరం ఉన్నటువంటి అన్ని సార్కోమేర్స్ అన్ని కూడా కండరం పరిమాణం చిన్నదిగా లేదా డిక్రీజింగ్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ షార్ట్ అండ్ ది దట్ వన్ ఇస్ ద రిజల్ట్స్. అంటే అవి ఎప్పుడైతే దానికి పరిమాణం తేడా చూపిస్తుంటారు, పరిమాణాన్ని తక్కువకి తెచ్చుకుంటాయో అంటే నథింగ్ బట్ దట్ వన్ ఇస్ అ మజిల్ కాంట్రాక్షన్. Here depending on the muscle contractions and sarcomere depend upon the movements are the contraction depend on the arrangement of thick and thin filaments in this sarcomere. These are the key role in the contraction point. This totally the contraction observation in muscle contraction observation, particularly former scientists are described or observed or experimentally proved H.E. Huxley and J. Hansen and A.F. Huxley and the N. Nederjerk. These scientists are proposed the sliding filament theory. అంటే ఈ నలుగురు శాస్త్రవేత్తలు కలిసి మనకి ఒక ఏంటిది స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీని ప్రపోజల్ అంటే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళు ప్రయోగాత్మకంగా మెకానిజంని ఒక యంత్రాంగం గురించి వాళ్ళు వివరించడం జరిగింది. దట్ వన్ ఈస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ అట్ సార్కోమియర్ లెవెల్. అంటే మనకి సార్కోమియర్ లెవెల్లోనే మజిల్ కాంట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది. అంటే కండర కదలికను చూపిస్తుంది, అంటే కండరం అనేది కదలికను చూపిస్తుంది, కండర కదలికల మూమెంట్స్ని సంకోచానికి గురవుతుందని అంటే అది డిపెండ్ అపాన్ ద మూమెంట్స్ ఆన్ ది sarcomere. According to this sliding filament theory, we have rest, excitation and contraction, recharging, relaxation. These are the main functions are there. Here what is the rest? These are the uncharged ATP cross bridge complexes. ఎప్పుడైతే అది సార్కోమియర్ ఇన్ రెస్టింగ్ పొజిషన్ అన్చార్జ్ ఏటీపీ క్రాస్ బ్రిడ్జ్ కాంప్లెక్స్ ఇస్ ద ఫార్మ్డ్. ఎగ్జిస్టేషన్ ఇస్ ద కపులింగ్ ఇస్ మీన్స్ చార్జ్డ్ ఏటీపీ క్రాస్ బ్రిడ్జ్ కాంప్లెక్స్ టర్న్ ఆన్. అప్పుడు మనకి ఏంటి ఎగ్జిస్టేషన్లో మనకి కొంచెం ఏంటిది అది కదలికలు చూపిస్తున్నప్పుడు
మనకి ఏటీపీ అనేది చార్జ్ అయిపోయినప్పుడు క్రాస్ బ్రిడ్జి అనేటువంటి మనకి క్రాస్ బ్రిడ్జి కాంప్లెక్స్ ఏ విధంగా ఏర్పడుతుందో మనకు తెలుసు. వెన్ ద మయోసిన్ హెడ్స్ అండ్ యాక్టిన్, దీస్ టూ ఫిలమెంట్స్ ఆర్ వెన్ అటాచ్డ్ ఆర్ వెన్ కమైండ్, అంటే ఈ రెండు ఎప్పుడైతే కలుస్తాయో ఆ కలిసినటువంటి ప్రదేశంలో మనకి ఏర్పడుతుంది క్రాస్ బ్రిడ్జ్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కాంట్రాక్టేషన్ ఇస్ యాక్టోమయోసిన్ అండ్ ఏటీపీ. అండ్ ఏటీపీ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏటీపీ అనేది యూటిలైజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏటీపీ ఫార్మేట్ అండ్ ఎనర్జీ ఇవ్వబడుతుంది, శక్తి కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఈ రియాక్షన్ అవుతుంది. తర్వాతకి రీఛార్జింగ్ రీలోడ్ క్రాస్ అంటే బ్రిడ్జ్ విత్ మళ్ళీ రీలోడింగ్ కావడం, బ్రిడ్జ్ విత్ ఏటీపీ అనేది ఏ విధంగా బయటికి విడుదల అవుతుంది. నెక్స్ట్ అగైన్ రిలాక్సేషన్ క్రాస్ బ్రిడ్జ్ టర్న్ ఆఫ్, మన ఏంటిది క్రాస్ బ్రిడ్జ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు టర్న్ ఆఫ్ అవుతుంది. టోటలీ దీస్ 5 reactions are occurs in this contraction of muscle. Here sliding filament theory model of contraction. First of all we know that one the thin filaments slide past thick ones so that the actin and myosin filament overlap to a greater degrees. Here మనకి the regions are occupied by the inside of the bonds. Which bonds? I bonds, H bonds, and this shrink in sizes. So the dark bands remain constant lengths. So that's why this sliding filament mechanism is similar to the sliding of our fingers. Sliding of our fingers when they interlock them by rejoining as for joining right and left హ్యాండ్స్ టుగెదర్. మనకి మన చేతిలో ఒకదాని స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ నథింగ్ బట్ మనం ఏ విధంగా ఊహించుకోవచ్చు అంటే మనకి ఇక్కడ మన చేతులు రెండు వేలని ఒకదానికి రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్స్ని మూమెంట్ చేసుకుంటూ జాయింట్ చేసుకొని మనం ఒకసారి కదలికలు చూపించినట్టయితే మనకి మన ఇందులో ఉన్నటువంటి సార్కోమియర్స్ ప్రజెంట్ అయినటువంటి మయోసిన్ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్లో కూడా ఒకదానితో ఓవర్లాప్ అవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ ఓవర్లాపింగ్గా క్రాసింగ్ అవుతున్నప్పుడు అపాన్ ది కాంట్రాక్షన్, ఈ కాంట్రాక్షన్ జరిగిపోయి ద సార్కోమేర్ కెన్ షార్టెన్ యాజ్ మచ్ ది అలా జరుగుతున్నప్పుడు ఈ కదలిక ఒకదాని కూడా జనరల్గా ఫ్రీ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క లెంత్ అనేది ఒకలాగా ఉంటుంది. వెన్ ద ఓవర్లాపింగ్ సిచ్యువేషన్ మోడ్లకు వచ్చినప్పుడు వస్తే అది మనకి ఏముంటుంది 30 to 60% ఆఫ్ ది లెంత్లో అవి షార్టెన్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే దానికి లెంత్ కంపేర్ చేసుకుంటే 30 to 60% ఆఫ్ లెంత్ ఈజ్ ద షార్ట్ ఎండ్. తక్కువ పరిమాణానికి 30 నుంచి 60% అవి తక్కువ పరిమాణంలోకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. వెన్ ద ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ ది filaments, and which filaments are here occurs? Actin and myosin filaments overlaps together, and in the relaxed state thin and thick filaments overlap only slightly. మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా రిలాక్సేషన్లో ఓవర్లాప్స్ అనేవి స్లైట్లీగా సరౌండింగ్కి పక్కకు వచ్చేయడం జరుగుతుంది. అపాన్ దిస్ స్టిమ్యులేషన్ మయోసిన్ హెడ్స్ బైండ్ టు ది యాక్టిన్ అండ్ స్లైడింగ్ ఈజ్ బిగిన్స్. ఇక్కడ మనకి స్లైడింగ్ అనేది ఏ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇక్కడ స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ అనుకున్నాం కాబట్టి స్లైడింగ్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే వెన్ ద మయోసిన్ హెడ్స్ ఆర్ బైండ్ టు ది యాక్టిన్. ఇక్కడ మనకి మయోసిన్లో మనకి స్ట్రక్చర్ తెలుసు. మయోసిన్ యొక్క ఫిలమెంట్ మయోసిన్ తంతు యొక్క నిర్మాణం చేసుకున్నట్లయితే మయోసిన్ ఫిలమెంట్ హ్యావ్ ది హెడ్ అండ్ టెయిల్ రీజియన్. సో హియర్ మనకి ఏమవుతుందంటే మయోసిన్ హెడ్ తల భాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో తల భాగానికి ఎప్పుడైతే వెళ్ళి యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ యాక్టిన్ ప్రోటీన్స్ ఎప్పుడైతే బైండ్ అప్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి టచ్ అవ్వడాన్నే ఎప్పుడైతే వెళ్ళి దాంతో కలిసిపోతుంది, కలవడానికి లేదా అటాచ్ కావడానికి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తారు, ఇట్స్ బిగినింగ్ స్టేజ్ అన్నట్టు. హియర్ ఇప్పుడు మనకి ఏమని తెలుస్తుంది ఇక్కడ? ద స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ మెకానిజం ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది
interaction between the actin and myosin molecule. You know that one, and that depend upon these actin and myosin molecules are present inside of the sarcomeres. So in myosin consists of globular heads. You know that one. Here presenting globular heads and tails is presented in this structure. And a long tail is presented here. See, the globular heads of all of myosin molecules project from the sides of the thick filaments. We know that one. So these forms the cross bridges that reach with the myosin. When the myosin heads reach to the actin filaments, so here form the cross bridge, the formation of the cross bridge. The thick filaments is surrounded by the 6 actin molecules. The cross bridges are formed in all directions. మనకి క్రాస్ బ్రిడ్జ్ అనేది మనకి మొత్తం సరౌండింగ్లో అన్ని వైపులు అన్ని చుట్టుపక్కల మొత్తం సరౌండింగ్ అంటే దాని చుట్టూరా క్రాస్ బ్రిడ్జ్ డైరెక్షన్స్ అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. సో హియర్ వన్ ఫంక్షన్ ఇస్ అక్కర్. The heads of myosin is the bioenergetic center. This is a bioenergetic center which having specific characters. It is a bioenergetic center. దీనికి వీటికి ఉన్నటువంటి శక్తి జీవశక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి కేంద్రకంగా పిలుస్తారు. ఇవి ఏం చేస్తుందంటే ఈ మనకున్నటువంటి మయోసిన్ హెడ్ అంటే మయోసిన్ తల భాగం నుంచే ది సప్లైస్ ది ఫ్రీ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది మజిల్ కాంట్రాక్షన్. అంటే మనకు అవసరమైనటువంటి కండర సంకోచానికి అవసరమైనటువంటి శక్తి అంతా కూడా మనకి ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి మనకి ఏర్పడుతుందంటే సరఫరా ఏర్పడుతుందంటే మనకి మయోసిన్ హెడ్స్ ఆఫ్ ది మయోసిన్ రీజియన్ నుండి మనకి సప్లై అవుతుంది. ఇన్ ద నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ ఇస్ మనకి ఏ రూపంలో కనిపిస్తుంది ఎనర్జీ అనేది ఏటీపీఎస్. సో ఇది ఏటీపీఎస్ యాక్టివిటీ అంటే ఏటీపీఎస్ ఎంజైమ్ సమక్షంలో ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ అయాన్స్, నథింగ్ బట్ హియర్ మెగ్నీషియం అయాన్స్ ఆర్ presented. It hydrolyzes ATPs into adenosine diphosphate and inorganic phosphate and release the here free energy for muscle contraction. మనకి ఎనర్జీ అనేది ఇక్కడ రిలీజ్ కావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. See here, యాక్టిన్ మయోసిన్ బాండ్. మనకి ఎప్పుడైతే యాక్టిన్ మయోసిన్ అనేది ఎప్పుడైతే బాండ్ అవుతుందో ఏటీపీ వచ్చేసి యాక్టిన్ మనకి మయోసిన్ హెడ్ రీజన్కి బైండ్ అయిపోయిన తర్వాతకి ఇక్కడ మనకి ఏటీపీఎస్ వచ్చేసి మయోసిన్ కలిపేసి యాక్టిన్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాతకి ఏటీపీ మయోసిన్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ హైడ్రాలిసిస్ అంటే H40 వచ్చి బైండ్ అయిపోతుంది. మనకి ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది రిక్వైర్డ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఏడీపీ అండ్ ఫాస్ఫేట్ సపరేట్ అయిపోయి మళ్ళీ యాక్టిన్ వచ్చేసి బైండ్ అప్ అయిపోయిన తర్వాతకి యాక్టిన్ మయోసిన్ ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏటీపీ 1 ఫాస్ఫేట్ రిలీజ్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ ఈ రెండు కూడా ఏటీపీ అండ్ మన ఫాస్ఫేట్ యూటిలైజ్ అయిపోయింది కాబట్టి తర్వాత ఇక్కడ యాక్టిన్ అండ్ మయోసిన్ బాండ్ అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. Here, initiation of the cross-bridge cycling in skeletal and cartilage muscles. We know that tropomyosin complex, tropomyosin, troponins is presented. The movement of the tropomyosin deep into the actin grooves unmask the myosin binds. These are the relaxed activated formation and calcium activated X bridge formation. These are structures. This is the main figure. Attached state, actin and filamented cycles are, we know. This one is the myosin, is a thick filament, actin is the thin filament. First step, actin ATP bind to the myosin
హెడ్. మనకి ఎప్పుడైతే ఏటీపీ వచ్చేసి మయోసిన్ హెడ్కి బైండ్ అయిపోతుందో కాసింగ్ ది డిసోసియేషన్ ఆఫ్ ది యాక్టిన్ మయోసిన్ కాంప్లెక్స్. ఇక్కడ మనకి యాక్టిన్ మయోసిన్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి బాండింగ్ అనేది డిసోసియేషన్ అవుతుంది కాంప్లెక్స్ నుండి. తర్వాతకి రిలీజ్డ్ స్టేట్ మనకి ఇక్కడ అక్కడ నుంచి వదిలిపెట్టిన తర్వాతకి ఫస్ట్ అటాచ్ అయినటువంటిది ఏం చేస్తుంది, వదిలిపెట్టిన తర్వాతకి ఏటీపీ వచ్చేసి ఇక్కడ బైండ్ అయిపోతుంది. సెకండ్ స్టెప్లో ఏటీపీ హైడ్రోలైజ్డ్. మనకి ఏటీపీ అనేది హైడ్రోలైజ్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది, కాసింగ్ ది మయోసిన్ హెడ్స్ టు రిటర్న్ టు ది దేర్ రెస్టింగ్ కాన్ఫర్మేషన్. అప్పుడు మనకి ఏంటిది, మయోసిన్ అనేది రెస్టింగ్ పొజిషన్లోకి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ కాక్డ్ స్టేట్ స్టార్ట్స్ ద క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ద మయోసిన్ హెడ్ బైండ్స్ టు ఏ న్యూ పొజిషన్ ఆన్ యాక్టిన్. మనకి ఏటీపీ వచ్చేసి మయోసిన్ హెడ్కి బైండ్ అయిపోయిన తర్వాతకి వెళ్ళిపోయిన ఫాస్ఫేట్ అనేది రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ద క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఫార్మ్స్ అగైన్ ద మయోసిన్ హెడ్ బైండ్స్ టు ఏ న్యూ పొజిషన్ ఆన్ ది యాక్టిన్. మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఫార్మేషన్ ఏర్పడుతుంది కదా, మళ్ళీ మయోసిన్ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది, యాక్టిన్ మాలిక్యూల్ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్కి బైండ్ అయిపోయి క్రాస్ బ్రిడ్జ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. క్రాస్ బ్రిడ్జ్ స్టేట్ ఇది. హియర్ ఓన్ ఫాస్ఫేట్ ఇస్ రిలీజ్డ్. ఎందుకు రిలీజ్ అయిందంటే మనకి ఇక్కడ ఎనర్జీ ఈజ్ ద యూటిలైజ్డ్, హైడ్రోలైజ్డ్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ జరిగింది కాబట్టి హైడ్రోలైజ్ ఫంక్షన్ రన్ అయింది కాబట్టి రియాక్షన్ జరిగింది కాబట్టి ద మయోసిన్ హెడ్స్ చేంజ్ కన్ఫర్మేషన్ అండ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఫవర్ ఆఫ్ ది స్ట్రోక్స్. మనకి స్ట్రోక్స్ రన్నింగ్ ది ఫిలమెంట్ స్లైడ్ పాస్ట్ ఈచ్ అదర్. అగైన్ ఎప్పుడైతే మనకి ఏంటిది మయోసిన్ వచ్చేసి యాక్టిన్ బైండ్ అయిపోతుందో అక్కడ ఫాస్ఫేట్ అనేది రిలీజ్ అయిపోతుంది. మనకి ద పవర్ స్ట్రోక్ స్టేజ్లో ఉంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ మనకి ఏంటిది ఒక 1 ఏడిపి ప్లస్ మయోసిన్ హెడ్ అండ్ బైండ్ విత్ ద యాక్టిన్. దిస్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ కాల్డ్ పవర్ స్ట్రోక్ స్టేట్. మళ్ళీ అగైన్ హియర్ ఏటీపీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాతకి ఇక్కడ ఏముంది, ఇంతకుముందుకు బైండప్ కావడం కోసము ఏం చేసింది, యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ హెడ్స్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, మయోసిన్ వచ్చేసి యాక్టిన్ బైండప్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ వచ్చి ఏటీపీ వచ్చేసి ఎనర్జీ రిక్వైర్ కోసం వచ్చి ఏటీపీ వచ్చేసి మయోసిన్ హెడ్కి బైండ్ అయిపోయింది. బైండ్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి హైడ్రోలైజ్ రియాక్షన్ జరిగిపోయిన తర్వాతకి మనకి ఇక్కడ ఏం జరిగింది, హైడ్రోలైజ్ అయినట్టు ఫాస్ఫేట్ అనేది బయటకు రిలీజ్ అయిపోయింది. సమ్ ఎనర్జీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ పవర్ స్ట్రోక్ సిచ్యువేషన్ అనేది ఫామ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏటీపీ ఆల్సో ది రిలీజ్డ్ హియర్. సో ఆఫ్టర్ ఏటీపీ రిలీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకి ఏ బాండ్ వచ్చింది ఇక్కడ అంటే మయోసిన్ హెడ్ అండ్ యాక్టిన్ ఓన్లీ ఇక్కడ ఫామ్ అయిపోయింది. అటాచ్ స్టేట్ ఇక్కడ మనకి కలిసిపోయిన తర్వాత దిస్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ కాల్డ్. ఇది మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఒక ఏటీపీ నుండి ఒక ఫాస్ఫేట్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని ఏటీపీ అంటే ఒక ఎనర్జీని రిక్వైర్ చేసుకున్న తర్వాతకి మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యాక్టిన్ మయోసిన్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, అంటే క్రాస్ బ్రిడ్జ్ అనేది ఫామ్ అయిపోయింది. సో హియర్ ద క్రాస్ బ్రిడ్జ్ బ్రోకెన్ వెన్ మనకి క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఎప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఎప్పుడు బ్రోకెన్ అయిపోతుంది అంటే న్యూ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఏటీపీ బైండ్స్ టు ది మయోసిన్ హెడ్. మళ్ళీ రిపీట్గా మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ మయోసిన్ హెడ్కి వచ్చేసి మళ్ళీ ఇన్ ద రిపీటింగ్ సైకిల్ మనకు ఏటీపీ వచ్చేసి మళ్ళీ మయోసిన్ హెడ్కి మళ్ళీ బైండ్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఇట్స్ రిపీటింగ్ సైకిల్. ద ఫ్రీ హెడ్ ఆఫ్ మయోసిన్ క్లీవ్స్ ది న్యూ ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ అండ్ అటాచెస్ టు ది న్యూ బైండింగ్ సైట్ ఆన్ అనదర్ యాక్టిన్. ఇది ఒక మళ్ళీ అనదర్ మయోసిన్ వచ్చేసి మనకి ఇంకొకటి తెలిసింది, అక్కడ మనకి అనదర్ యాక్టిన్ మాలిక్యూల్ పుల్స్ టుగెదర్ ది సెంటర్ మళ్ళీ అగైన్. So each thick filament consists of the nearby 350 myosin heads. So each head can form and reform about 5 cross bridges per second. మనకు ఒక సెకండ్కి అలా 5 క్రాస్ బ్రిడ్జెస్ని ఫామ్ చేస్తుంటాయి. సో ఇన్ ఇట్స్ డ్రైవ్స్ ద ఫిలమెంట్స్ ఫాస్ట్ ఈచ్ అదర్. దిస్ మెథడ్ ఇస్ కామన్లీ కాల్డ్ as ratchet mechanism అని కూడా పిలుస్తుంటారు. ఇన్ దిస్ మెకానిజం ఈచ్ రిపీటింగ్ సైకిల్ రిక్వైర్డ్ 2 ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద స్ట్రైటనింగ్ ఆఫ్ ది మయోసిన్ హెడ్. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద
breaking its attachment with ఇక్కడ attachment with actin. So when the first ATP is broken, అప్పుడు మనకి ఏముంది, ADP is రిలీజ్డ్ రిజల్ట్ అటాచ్ టు ది మయోసిన్ హెడ్. అంటే ఒకసారి మయోసిన్ హెడ్ దాన్ని అటాచ్ కావడం కోసము ఒక ATP యూజ్ అవుతుంది. ఇన్ టర్న్స్ బైండ్ టు ది యాక్టిన్ మాలిక్యూల్. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటిది, ఇట్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ద యాక్టిన్. మళ్ళీ యాక్టిన్ నుంచి డిటాచ్ కావడం కోసం కూడా ద సెకండ్ ATP ఇస్ అటాచ్డ్ టు ఇట్. ఇంకొక ATP వచ్చేసి మళ్ళీ అక్కడికి అటాచ్ అయిపోతుంది. దిస్ వన్ ఇస్ టోటలీ 2 ATPs ఆర్ రిక్వైర్డ్. దిస్ సైకిల్ ఇస్ రిపీట్లీ అగైన్. ఇది మనకేమవుతుంది, మళ్ళీ జరగడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఎక్సిటేషన్, కాంట్రాక్షన్, కప్లింగ్. ఇయర్ mechanism where the action potential crosses muscle fiber contraction. Here sarcolemma, transference tubules, terminal cisternae, sarcoplasm reticulum, calcium ions and troponin is here presented. Next here source of the ATP for muscle contraction, phosphocisternae, cysteine. One here మయోసిన్ ATPase కాంట్రాక్షన్. మనకి మయోసిన్ ATPase ఫార్మ్ ఒక ATP నుంచి మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ కాంట్రాక్షన్ రన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంకోసారి ఏంటంటే కాల్షియం ప్లస్ ATPase ఈజ్ ఏ రిలాక్సేషన్. అంటే ఒకటి కాంట్రాక్టేషన్కి ఒక ATPని, రిలాక్సేషన్ పొజిషన్ కూడా ATPని ఇంకా మనకి యూటిలైజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎనర్జీ సోర్సెస్. ATP ప్రొవైడ్స్ ఇమీడియట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ ఫ్రమ్ 3 sources. మనకి ఇక్కడ 3 sources. ఒకటి క్రియాటిన్ ఫాస్ఫేట్, anaerobic respiration and aerobic respiration. In this, during resting condition stores energy to synthesize ATP in this creatine phosphate. And aerobic respiration మనకి occurs in the absence of oxygen and results in breakdown of the glucose to yield ATP and lactic acid. We know that one in the anaerobic respiration. What it is, anaerobic respiration means absence of the oxygen, and aerobic respiration means presence of the oxygen. Requires the oxygen and it breaks the down glucose to produce ATP, carbon dioxide and water. Is more efficient than the anaerobic respiration. Next, what is energy for muscle contraction? One is a direct phosphorylation. Here muscle cells contain creatine phosphate CP. It is a high energy molecules. After ATP is depleted, ATP is left. We know that one. CTP transfers energy to the ADP to regenerate the ATP molecules. Here creatine phosphate supplies are exhaled in about the 20 seconds. Energy source is CP. ACP is the main function. It's oxygen use. None. Next, energy for contractions. Anaerobic glycolysis reaction that breaks down the glucose without oxygen. It is, we know that one. Glucose is broken down to pyruvic acid to produce some ATPs. Pyruvic acid is converted to lactic acid. We know that one. Energy for muscle contractions. Here aerobic respiration, series of metabolic pathways that occurs in the mitochondria. Glucose broken down to carbon dioxide and water, releasing energy. This is a slower energy that requires the continuous energy. In this is the energy of muscle contraction, energy sources. In this muscle contractions, again 2 types. The skeletal muscle shows the 2 types of contractions. Generally there are the isometric and isotonic contractions. Isometric means here same length when the contraction of the muscles. Isotonic means
the same tension. This means tanyata means same tension. Muscle tension means same tension. And isotonic and isometric types is occurs in present tense. Isometric means this type of muscle contraction, the muscle fibers develop the muscle tension, but do not the shortened. అంటే హియర్ మనకి ఎప్పుడైతే తన్యత పెరుగుతుంది కానీ మనకి దాని యొక్క పొడవులో తేడా అనేది ఉండదు, అంటే దాని యొక్క లెంత్లో అనేది మాత్రము తేడా ఉండదు. అలా ఉన్నదానికి దిస్ కండిషన్ సమ్ సార్కోమియర్స్ ఆఫ్ మజిల్స్ షార్టెన్ వైల్ సమ్ ఆర్ ది స్ట్రెచ్డ్, అంటే అవి మనకి విస్తరణలో అలానే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇన్ దిస్ కండిషన్ some sarcomeres of muscle shortened while some are the stretched without shortening the muscles as a whole. అంటే మొత్తం ఉన్నటువంటి సార్కోమియర్లలో ఐసోటోనిక్ అంటే ఏంటి, డెవలప్ మజిల్ ఫైబర్ డెవలప్స్ ది ఓన్లీ ఫర్ టెన్షన్, బట్ do not increase or do not develops the shortened అంటే మజిల్స్ లెంత్. సో వితౌట్ షార్టనింగ్ ది మజిల్స్ యాజ్ ఏ హోల్, అంటే మొత్తం ప్రాసెస్లో మనకేంటిది కొన్నిసార్లు కండరాల యొక్క సంకోచం జరుగుతున్నప్పుడు వాటి యొక్క